Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Tavsiyelere uyarak Novigrad'a geri döndük. Önce buradaki görevleri yapıp levelimizi yükselteceğiz. Ek görevler de yapacağım burada. Ondan sonra daha büyük yaratıkların peşine düşeceğiz. Şimdi buradaki görevlerimizi tamamlamak için başlıyoruz. İyi seyirler dilerim. Şu yükleme ekranı çok uzun sürüyor ve ben nefret ediyorum bundan ya. Haydi bakalım. Önce şu Tris, onun yanına gidelim. Bu görevi halledelim. Haydi be arkadaş, hadi be. Bu arada hiç yiyeceğimiz falan yok. Bir yerlerden ekmek, soğan da almak lazım ya. Zora düşersek ekmek, soğan gayet lazım oluyor yani. Hadi be arkadaş, hadi be arkadaş. Ne yüklüyorsun oğlum ya? Hele şükür ya. Dur abi şuradan bir yerden neymiş bu? Kitapçı herhalde. Bize şey lazım. Şu ne? Otçu var abi. Sen necisin? Aa bak bunda şey vardır. Yiyecek vardır kesin. Bu arada ben bir işe yarayıp yaramadığını da bilmediğim için direkt sattım böyle birçok şeyleri ama. Ulan üstümüzde de bu kıyafet kaldı. Ay ağzına tüküreyim. Neymiş? Balık. Ayıklanmış balık. Ayıklanmış olalım abi. Ne 14 tane lan. Ama 5 tane alalım. Zaten parayı bir şekilde halledeceğiz. Para olayını çözeceğiz. Şu kıyafetleri de değiştirelim abi. Bu ne? %70, %78. Tamamdır. Şunlar ne abi? Şu daha iyi sanki. Değil mi? Bir dakika. Tamam bu daha iyi. Tamam. Şu an için durum budur. Biraz dar oldu altımızdaki pantolon ama. Bu arada bir saniye şuradan. Gıdayı da şöyle koyalım da. Tamamdır. Oh su da aldık. Hemen şu suyu da koyalım abi. Tamam. Haydi gidelim Tris'le konuşalım. O değil de ulan şeye gitmek için de 1000 kayme verdik ya. Oo. Burada bence bir tokat seans yaşanacak. Oğlum ben Witcher'ım lan. Benden tırsmanız lazım. Bu arada oha. Tokatladılar beni sandım. Where's the sorceress who lived here? Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. Someone's got to know more. I'd look for her in the putrid grove. Kokuşmuş koru. Putrid grove. Where is it?
I wouldn't know. Rumor has it, it's a place for freaks and oddities. O illa dayak istiyor You bunlara. fit in well there. Maybe. Thing is, gotta know how to get there. They say you've got to get there through the sewers, but you've got to enter them outside of town. Few know where exactly though. İşte kim bilir oğlum o Ask pek a az kişi beggar. kim? Or spot yourself a thief, follow him. Beggars and thieves got to pay tribute to the king of beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king, crown, scepter, and all that? Vay be. Wouldn't scoff, mate. Oğlum bizde de King of çocukları beggars, falan it's a dilendiriyorlar ya moniker. bak. Yeah, for a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. Menger himself don't even go to the grove. Someone called for me. Wonder why. It's Menger. Temple God. Thieving vermin to the confession chamber. What, but sir, what's the offence? This is some sorcerer's bitch's shop. Think that gives you the right to steal her property? Well, sorcerers, mages of all types are outlaws. But by law, the temple guard takes possession of their belongings, and the rule of law still holds in Novigrad. You know a bat can sniff out a moth a mile away. What's your point? I ask the questions, Witcher. Sen kimsin lan? And as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them, Novigrad's no place for your kind. I haven't done anything wrong. But you will. Sooner or later, your sort always causes trouble. And this city's mine to protect. Mine and the eternal fires. Nothing I can do to you now, but just know that I know you're here. One misstep, one error, you'll make a mistake. Hadi az konuş, az konuş, az konuş. I'll be the first to learn of it, and when I do, it'll be standard procedure, like for every magic oddity who dares taint this city's air. Be seeing you. Oğlum bir tehdit etseydik, bir şey yapsaydık. Kim köpek la bu? Şurada gitsin de bizi yağmalayak şuraları. İçeriye de gireriz. Bu arada üstümüzdekinde bir sıkıntı mı var? Mesela bununla bir şey yapabiliyor muyuz? Ha bak. Güzel, şimdi ne oldu? Güzel oldu. Herbs, roots, just turn to healing. Çilek mi? Oo, elma suyu, elma suyu. Lan boşa balık aldık ha. Only ever known Triss to use one like this. Bir vampirle geçirdiğim akşam. Güzel. Tamam, burada başka bir şey yok abi, yukarı çıkıyoruz. Burada var mı bir şeyler? Şurada bir şey var. Tamam. Amulets are emanating magic. Gotta be Triss's. She was allergic to potions. Okuyalım abi. Oha, bu ne oğlum?
kişilik plakalar. Bir kat daha mı var? Güzel yermiş vallahi, börek bulduk. Kızım banyosunu falan her yerine de yağmaladık ya lan. Dresses. Never knew her to drop them on the floor. Tamam. The rose of Hatıra remembrance, gülümü. all dried up. Tamam. Başka. Bunları okuyoruz da sözde hiçbir çocuk olduğu da yok. Tamam herhalde, başka bir şey kalmadı abi. Şimdi nereye gideceğiz? Aha. Oh, deepest apologies, Governor. Fetch some metal, you wretch. Para gitti. Vay be, en eski tarihlerden biri demek ki, aynı ha. Ne oldu lan? Ha, ana meydandaki hırsızları ara ve onları yakala. Ha, onları takip et. Ha, şu var. Dilenci var burada. Şurada da dilenci var. Oh fuck, don't write email. Teyzem ne bağırıyorsun acaba? Aha, hırkız. Yo. Kasabalıymış. Aa, gördüm. Oğlum hırsız işte o lan. Ya nereye gitti hırsız? Yavaş yürüme ne lan bunda? Holy moly, you're a scam. 8 at the king. Sir, be merciful. Give us a crown, eh? My mum's sick, and if I don't feed her, well, she's like to die of hunger. All right, I'll give you some coin, but you gotta tell me where the putrid grove is. I don't know that. Keep your coin, I don't know a thing. Move on. Be gone. Oha. Oğlum belli etmese miydik la yerimizi? Help a poor fellow out.
Dım 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 dım. Nerede o genco? Yani gayet güzel, mesafemizi koruyarak gidiyoruz yani. Yakalanma ihtimalimiz yok bence. Oo, bak parayı teslim etti. Biz bence parayı teslim alanı izlemeliyiz diyecektim. Pardon teyze, pardon ya. Vaa, yanlışlıkla atımı çaldım. Islık çalarak da yerimizi nasıl belli ettik, nasıl belli ettik. Adam takip ederken ıslık çalmak. Koşmayın lan. Düşüp bir yerinizi yaralayacaksınız. Şu arada biz bir tane balık atalım ağzımıza da. Oo. Var mı başka bir şey yok. Giderken arada bir yağmalama olaylarına da girişelim. La tamam, yürü git yürü git. İstemiyorum seni. Oğlum seni var ya tekme tokat döverim. Eşşoğlu eşek. Ne pislik insanlar bunlar. Görev güncellendi mi? Gizlenme yerini bul. Bulduk herhalde zaten. Bekleyeceğiz mi bunu? Yok, o gidiyor. Open up. Who are you and what do you want? Take a look. What do you see? Yellow eyes, Dayının bıyıklar falan da böyle. mutated killer methinks. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know it. Got to contribute to the Grave's upkeep. Oğlum bizde para yok lan. Ne para geçiyormuş arkadaş burada. Ne paraymış. Catch. You may enter. Teşekkürler. Right Spiderman. after you leave me your weapons. They'll be safe in my locker. Not in the habit of parting with my swords. In that case, we must part. Sod off now. Lan paramızı aldın şerefsiz. Open up. Oh, my old friend here. Oh, right after you leave me your Ay içine edeyim ya. they'll be safe in my locker. Al lan al. Biz silahsız da. Fine. Make sure you don't lose them. No worries. Be waiting for you once you're done with the king. Adamlar krallık içinde krallık kurmuş ya. What ails you? Causey out of one island. Picked him as rain. Yanlış yere girdik. Bir saniye lan. Girmişken.
3-5 bir şey yağmalayalım. Var mı burada kimse? Yok. Üst kata da bir bakayım abi. Oha ya. Koca yerde hiçbir şey yok mu abi? Bu nasıl bir fakirlik lan? Tüküreyim size ya. Bura mıymış kralın yeri? About time we made something clear, sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you. Ya aklımdan geçti biliyor musun ya? Well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Geralt? Hey, Triss. See you two know each other. See you two know each other well. I was curious whether you'd managed to find me, Witcher. Am I mistaken, or you got something to take up with me? Who knows? Man with two swords and the skill to use them could be very useful these days. Could have sent some underling to fetch me. Could have, but I admit I wanted to see how you'd manage. See if you're as crafty as you are well crafted. See, Witcher, I've got plans, big plans, far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city council? City Council is a puppet troupe with a hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me. Hadi dostum ne istiyorsun sadede gel. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove, but it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's Ya böyle oyunlar yapıp da Cyberpunk'ta nasıl patladı bu firma ya? Mark my words. Yours, plural. Yeah, mine. And my friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. Because like I see, well... Ama öyle bir şey yok bizim aramızda ya. Sen ne ima ediyorsun? Senin evi de yağmaladım kızım ya. Kusura bakma. Dayı halı da güzel ha. Duvara astığın halı. What's your arrangement? He using you? Helping me to survive, actually. 6 months ago, if somebody said Triss Merigold would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Merigold... Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn Seni hiç sevmedim çocuk. Bound to be back soon. Nice to hear a few kind words, but my friend needs his weapons. Course, I got 'em. Said I'd have 'em, give 'em back. So I'm giving 'em back. Here's your junk. Thanks. You watch out for yourself. Ne kadar güzel verdi. Novigrad's not what it used to be. Not a city for you. Hadi acı ya. Ama oyunda da çok diyalog var ya. Çok boğuyor beni ya. I take it you're in Novigrad on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely? Young woman who's like a daughter to me. Her. Here.
No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? Hadi yürü kızım, yürü yürü yürü. Azıcık hızlanalım. Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? Well, some causes require a sacrifice. Causes? What about people? For people, same holds true. So, maybe you care to dive in after that sack for me? You win. Stop. Hear that? They've come for us. The fall didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks, nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. We were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug. Yağmalayak bari bu şerefsizin. We were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Evine. Bayağı bir şeyler var. Bilmiyorum abi, bu yağmalama olayı sıkıntı mıdır ama. Vallahi bayağı güzel şeyler var abi. Kızın parasını kaybetmiş şerefsiz. Kaybetmeliymiş. Yani parasını kaybetmemiş de parasını almış getirmemiş getireceği şeyleri. Tamam, güzelce yağmaladık abi. Yapıştır. O ne lan? Konu. Ne oluyor lan? Kızım sen onu bir hallede dur. Bu gorgolan bayağı iyi çıktı. There's a draft. Should be an exit here. Klug wouldn't have sent us here. Dur kızım dur. A lever on this wall that'll open the secret passage. Biz bunların hepsini parayı çevireceğiz. Dur bakayım. Var mı başka bir şey? Hiçbir şey kaçırmayacağız hiç. Free city of Novigrad. Name actually used to mean something. The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Muin. Thought they'd be safe from Radovid's reapers. Instead they jumped out of the frying pan into the fire.
but Novigrad stands on top of a mountain of coin. And judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Birlikte yüzelim mi? Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. Haydi bakalım. Hislerimizi kullanalım da. Bak aşağıda bir şeyler var abi. Ne onlar? Oha. Denizin dibinde de böyle şeyler var mı? Aha. Şöyle bir neyse yukarı doğru bir çıkalım abi. Suyun yüzeyine çıkalım. Şöyle biraz nefes alalım. Yapıştır. Atladığım bir şey var mı? Geride mi kaldı abi? Paketi... paketi almışız biz. Ulan paketi almışım, haberim yok. Hala paket arıyoruz. Yapıştı. Kız orada bizi bekliyor. Yaz gelse de şöyle bir yüzü versek ya. Bu eve tıkılma hadisesiyle insan daha çok yazı özledi ya. Gerçi eve tıkılmaya devam edeceğiz, büyük ihtimalle yaz gelsin olacak. Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. Teşekkürler. Spiderman. Hadi Tristan, hadi. Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Someone's been Yo, bu taking ne advantage of me. tükürene ya? Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. I didn't expect you to bring company. Uzatma Hacı dayı. Is that a problem? By the eternal fire, no. I'm surprised, that's all. Together I expect you resolve things twice as fast. You've the look of true experts. But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon & Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. You're a merchant, familiar with how commerce works? Of course. Honest pay for honest work. Half up front, half once the job's done. You're asking a great deal. I'm a witcher. Gotta admit, I've met my share of people who say one thing beforehand, another after the fact. Very well. Your first installment. We need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. Deponun çevresine sıçan tuzağı mı yerleştir?
cover half the space. You take the other half. Look for evidence of rat activity. Mm-hmm. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents? Geralt, we'd both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting, but they killed my king. Look for crevices and droppings. Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave. Can't do that without sprinkling incense. Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. Yapıştır. Looks like a good spot. I don't like that guy. Brandon? I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. Tam buraya Notice how he yerleştiriyor didn't try to haggle? Must really want the rats out. Triss, he's a merchant. He makes his living by haggling. If I Tamam, worried about that yerleştirdik. sort of thing, I'd starve to death in this city. Aha da burada var bir tane de. Master monster slayer in the world's largest city. For rat shit. Jeez. Tamam burası. Bir de üçüncü yer var ha. Şuraya yerleştirdik mi abi? Yerleştirdik. Üçüncü nerede lan? Aha. Yapıştır. Think I plugged every hole in there. All right. Get ready for some magic fireworks. Once I activate the incense, we'll have a moment to talk. Well? Tamam mıyız kızım? Now we wait for them to scurry away. Bu mudur la görev? Interesting method. Never had much luck with rats. Once I hit one with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Yine hikayeler Masterful başladı. throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound, and... Reconciled? Knew a man once who reacted to everything, especially adversity, by mocking it. Healthy attitude. Must have lived long. Came a day he lost both his legs in battle. He shrugged, said it was better that way. He'd never feel pain in them again. I understand him perfectly. I know. Thing is, he was lying to himself. I think he just didn't have much of a choice. We all lie sometimes, but lying to yourself is Seslendirme çok iyi oyunda there's ya. really nowhere to run. Sometimes you have to escape just to forget. Your friend might have dwelled on his lost legs, but it's not like by grieving he could have grown another pair. Şu kafa yapısına sahip kaç insan olabilir ki ya? Ben bunun tam tersi karamsar, kötümser. How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? Bilmiyoruz abi, iyi mi? Don't know yet. Asking about anything specific? Never mind. I got my answer. Hadi paranın kalanını da alalım hacı. Well, well. Are lovebirds having themselves a little chat instead of working? Çalıştık ya lan. The job's done. Geralt, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me to notify them if I encountered a mage, sorceress, what have you. Didn't have the heart to refuse. It's a trap, Geralt. This stank from the start. Allah'tan paranın yarısını aldık. Now pay the rest and let's part in peace. You don't set the terms, mutant. Stay out of it. We're here for the witch. Oğlum sizin kışınızı çok fena tekmeleyeceğim ben ya.
Geralt. If you say so. Geralt. Oo. All right, we've talked. Do what you gotta. Bunlar Just nasıl laflar? remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. Haydi bakalım. Oha. Come on, come closer. Bu arada bizim bir şeyler yememiz lazım. Bir saniye abi. Bu ne oğlum? Şerefsize bak. Aha kız da ikisini birden halletti. Helal olsun kızca. Dur daha şu şerefsizi de halledeceğiz. Kızım ne konuştuğunu hiç takip edemedim ya. Ne dedin? Depodan ayrılma. Şu şerefsizi de bir halledeydik. Aha tüccar da orada. Bunun yanına bırakmayacağız herhalde bu olayı. Don't kill me. Good sir, no. They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home. İçeride öyle konuşmuyordun yavşak. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man. Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. Keşke o 3 katı 4 katı deseydik ya. Fine. Your coin. Now get. Thanks, Geralt. Ne demek canımın içi ne demek ya. You should try to keep better company. He was still better than some mages. You know, I've been thinking who might know something about Ciri. And I just got an idea. There's an Oneiromancer in town. Bunlar muhabbete devam etsin dostlar. Bu bölümü de burada bitiriyorum. Sanırım yavaş yavaş oyuna ısınıp alışıp daha hızlı ve mantıklı bölümlerle ilerleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.